Good morning. My name is John and I will be dealing with this geography for the Group-1 examination. Okay. So before we jumping into the topic, like what exactly is geography according to you? Geography ante em chadavali? Geography lo like general studies exams ki evaithe mana competitive exams unnayo meer rasedi Group-1, Group-2 or civils examination ki like geography ante em chadavali? I am asking a question and I am waiting for an answer. I think everyone know what exactly geography meaning telusu. Telikunda aithe ee stage ki ram. So what is the meaning of geography? Geography ante enti? See, ఇక్కడ 2 questions. Geography అంటే ఏంటి అండ్ మనము ఈ జనరల్ స్టడీస్ ఎగ్జామ్కి అంటే geography అంటే ఏం చదవాలి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ వీ షుడ్ రీడ్ ఇన్ geography? నా ఇప్పుడు జియో అంటే geography is of 2 words. One is geo, second is graphy. Geo అంటే ఏంటి? Geo means earth and what is graphy? Graphy is the study, right? ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంది. నార్మల్గా విల్ బి హ్యావింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as ology. Only will be having something called as ology. What is ology? Ology అంటే ఏంటి? Ology is study. Graphy is study. Difference between ology and graphy? మనం జియాలజీ చదువుతున్నాము, జియోగ్రఫీ చదువుతున్నాము. జియాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ కూడా ఉందిగా. We have other subject called as geology, right? So మన examination, in the examination point of view, do we have geology or do we have geography? So మరి ఏం చదవాలి? Graphy, good. Graphy means how it is related to human. Okay. Is it audible now in the online? Got a message. Okay, audible. Okay. So what is graphy? Graphy ante, see, graphy is study which is in the relationship with the human being. Human being ki sambandhinచిన relation మనం చదివితే దాన్ని మనం graphy అంటాం. But what is ology? Ology is the general study. Ology is the general study. ఇక్కడ geology అంటే we are studying about earth. We are studying completely about earth. అంటే ఇక్కడ రాక్స్ గురించి, స్టోన్స్ గురించి, ఎర్త్ లోపల ఉన్న దాని గురించి, ఎర్త్ బయట ఉన్న దాని గురించి అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటో స్టడీ చేస్తే దాన్ని మనం జియాలజీ అంటాం, రైట్? సో గ్రాఫీ అంటే ఏంటి? ఆ స్టడీకి హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఏం అవసరం అవుతుంది, దట్ విల్ బి కాల్డ్ as గ్రాఫీ. సో ఇన్ ద దిస్ జనరల్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మనకు జియాలజీ అడగరు, మనకు జియోగ్రఫీ అడుగుతుంది. దే విల్ బి ఆస్కింగ్ ఓన్లీ జియోగ్రఫీ, దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ జియాలజీ. దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్ వేర్ వీ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్టీ. మనం ఏంటి అంటే కాన్సెప్ట్స్ చదివేస్తాం, అంటే జాగ్రఫీలో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చదువుతాం. లైక్ విల్ బి రీడింగ్ ఆల్ ద థియరీస్, లైక్ సోలార్ సిస్టంలో లైక్ యూనివర్స్లో ఒక 10-12 థియరీలు ఉంటాయి, అవన్నీ చదివేస్తాం. అలానే ఎర్త్ కొన్ని థియరీస్ ఉంటాయి, అవన్నీ చదివేస్తాం, రైట్? మరి దాంట్లోంచి మనకు క్వశ్చన్స్ రావు. ఆ థియరీస్ చదవద్దు అని కాదు, ఆ థియరీస్ మీద మనకు ఐడియా ఉండాలి, రైట్? అది మనకు ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది, రైట్? బట్ టు బీ వెరీ ప్రిసైజ్, మనం ఏవైతే ఎగ్జామ్స్కి మీరు టార్గెట్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్స్ యూఆర్ టార్గెటింగ్, దే ఆర్ ద ఎగ్జామ్స్ ఇన్ విచ్ యూ షుడ్ వర్క్ అలాంగ్ విత్ ద పీపుల్. మీరు ప్రజలతో కలిసి పనిచేసే ఎగ్జామ్స్ అవి, రైట్? దే ఆర్ నాట్ ద టెక్నాలజికల్ ఎగ్జామ్స్, దే ఆర్ నాట్ ద టెక్నాలజికల్ జాబ్స్, దే ఆర్ ద జాబ్స్ ఇన్ విచ్ యూ షుడ్ వర్క్ అలాంగ్ విత్ ద పీపుల్. ప్రజలతో కలిసి పనిచేయాలి, అవునా? ప్రజలతో కలిసి పనిచేయాలి, రైట్? ఇప్పుడు ప్రజలతో కలిసి పనిచేయాలి అన్నప్పుడు మనకి ఏముండాలి? ప్రజలతో కలిసి పనిచేయాలంటే మనకి ఏముండాలి ముఖ్యంగా? Okay, here you came into this class, right? But do you know the name of each other? Do you know the name of each other? No. Why? So when you become like, let us think you become an RDO, or else let us think basically MRO ne IAM అనుకుందాం, రైట్? MRO IR అంటే ఒక మండల్కి మీరు హెడ్స్, అంతేనా? యు ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద మండల్, రైట్? అంటే మండల్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరి గురించి మీకు తెలియాలి. వాళ్ళందరూ పేర్లు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఎవరెవరు ఏమేం చేస్తున్నారో మీకు తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలియాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ఒక రకమైన కామన్ సెన్స్ కావాలి, ఒక రకమైన అవేర్నెస్ కావాలి. అంటే వీ షుడ్ బి ఏ సోషల్ ఇంటరాక్టివ్ పర్సన్. అంటే మనం కామన్ సెన్స్తో జనరల్ లెవెల్లో ఎలా ఉంటామో అలా ఉండాలి. దేర్ వీఆర్ నాట్ ఎనీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, దేర్ వీఆర్ నాట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ స్పీకింగ్ విత్ ఏ ఫార్మర్, ఇఫ్ యూఆర్ స్పీకింగ్ విత్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, రైట్? నువ్వు ఏ లెవెల్లో మాట్లాడాలి? ఒక అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కీమ్ గురించి ఆయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? అలా కాకుండా సెక్షన్స్ అన్నీ చెప్తారా? విల్ యూ సే ఆల్ ద సెక్షన్స్? సో అంటే ఇక్కడ ఈ ఎగ్జామ్కి మనకి ఏం కావాలి అంటే ఏవైతే కామన్ సెన్స్కి, ఏవైతే జనరల్ అవేర్నెస్కి అవసరం అవుతాయో ఆ సబ్జెక్ట్ మాత్రమే కావాలి. హియర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ.
కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్? ఏవైతే మనం డెరివేషన్స్ అంటామో దట్ డెరివేషన్స్ ఆర్ నాట్ నెసరీ. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ ఇన్ అవర్ టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ geography. It is not geology, it is geography, right? అంటే దీంట్లో మనకు బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. సో బేసిక్ కామన్ సెన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I take an example, geography ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? If I take an example, see, from the childhood we everyone know, from the childhood we everyone know what actually is a rainfall. Do we know what is a rainfall? వర్షం అంటే తెలుసా? But you know what is a rainfall? What is a rainfall? If I ask a question, what is a rainfall? వర్షం అంటే ఏంటి? వర్షం ఎప్పుడు పడుతుంది? వర్షం ఎందుకు పడుతుంది? Rainfall is a form of precipitation, okay. But I am asking, what is rainfall? Is rainfall is important for our society? Is rainfall is important for our country? Without rainfall there is no human being, right? So it is very basic topic, right? వర్షం ఎందుకు పడుతుంది? If you ask a farmer why rain, will he be able to answer? He obviously answers it. వర్షం పడితేనే భూమి తడుస్తుంది, భూమి తడవడం వల్ల దాంట్లో ఫర్టిలిటీ పెరుగుతుంది, సారం పెరగడం వల్ల దాంట్లోంచి అగ్రికల్చర్ వస్తుంది, అగ్రికల్చర్ మనం తింటాము, రైట్? He gave the answer. Then as officers, why we are unable to give the answers? ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు రెయిన్ఫాల్ గురించి చదువుకోలేదు. మనకు రెయిన్ఫాల్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్రెసిపిటేషన్, రైట్? దెర్ విల్ బి ఏ క్లౌడ్ కండెన్సేషన్ వల్ల రెయిన్ఫాల్ పడుతుంది. అది ఒక ఫార్మర్కి ఏమవసరం? అది ఒక లేబర్కి ఏమవసరం? అది ఒక కామన్ హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఏమవసరం? సో టార్గెట్ ద ఎగ్జామ్ వాట్ యువర్ స్టడీయింగ్. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ స్టడీ చేస్తున్నారో ఆ ఎగ్జామ్ పరంగానే మనం చదవాలి, రైట్? దాంట్లో దిస్ జాగ్రఫీ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఏ కామన్ సబ్జెక్ట్. Geography is completely a totally a common subject, right? For example, today what is this season? What is this season? This season is summer season, right? When this season is summer season, why Hyderabad is experiencing rainfall? Why Hyderabad is experiencing rainfall? Why other places in Telangana are not experiencing rainfall? Why Khammam is not experiencing rainfall? Why Warangal is not experiencing rainfall? No, the rainfall which is precipitated in Hyderabad, right? Hyderabad lo pedda varshalu padutunnayi, bayita pedda varshalu padatledu. Enduku? Hyderabad is a part of Telangana. When Hyderabad is a part of Telangana, హైదరాబాద్లో మాత్రమే ఎందుకు ఇంత వర్షాలు పడుతున్నాయి? అది కూడా ఎండాకాలంలో ఎందుకు ఇంత వర్షాలు పడుతున్నాయి? బయట ఎందుకు వర్షాలు పడట్లేదు? దిస్ ఇస్ అ వెరీ బేసిక్ కామన్ సెన్స్. See, if we ask this question to an elder, ఒక ఎల్డర్ని క్వశ్చన్ అడిగామంటే the answer is హైదరాబాద్ మెట్ట మీద ఉంది. If you ask a older Telangana person, what he says that హైదరాబాద్ మెట్ట మీద ఉంది కాబట్టి ఎండ ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా వర్షం పడుతుంది. హైదరాబాద్ ఇస్ ఇన్ ద హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్, రైట్? హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్లో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా హై టెంపరేచర్స్లో వర్షం పడుతుంది. దట్ ఈస్ ఎనీహౌ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద టాపిక్. ఆమె క్లియర్? సో ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? ఇక్కడ మెయిన్గా మనకి ఏం కావాలి? పర్టికులర్గా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ geography. If you want to be very perfect in the geography, right? You should think geography as your life science. అంటే రోజు మన జీవితంలో ఏవైతే జరుగుతున్నాయి, రైట్? whatever daily activities we are doing, everything is geography. Whatever daily activities we are encountering in our life, everything is geography. If you observe it, the subject will be very clear. If you observe the daily activities, subjects will be very clear. Am I clear? As always I will be saying in my classes, the best example is Civil Services prelims paper 2013. Civil Service prelims paper 2013. Very beautiful question. That question is, there is a buffalo, a bird is sitting on a buffalo. What is that bird? ఒక లేక్ ఉంది, లేక్ పక్కన ఒక బఫెలో, ఒక బర్రె కూర్చుంది, బర్రె మీద ఒక పక్షి ఉంది. ఆ పక్షి పేరేంటి? వాట్ ఈస్ ద బర్డ్? In which book you will be having this question? Okay. Someone replied in the online, like urban areas lo heat is more, so always rainfall occurs in Hyderabad. Okay. I don't know whose name is this, but we'll discuss the exact answer when we go into the topic. All urban areas, for example, if we take Delhi or if we take Bombay or if we take Kolkata, their rainfall is not as particular as Hyderabad. So there are many other reasons that we'll be discussing now. My question is, like,
there is a buffalo, there is a bird sitting on a buffalo. What is that bird? So answer manam pakkan pette. What they are expecting from us? Who will know answer for this? Evariki telustunda answer idu? Normally we think crows. But crows doesn't prefer to sit on the buffaloes. Crows prefer to sit on the pigs. Crows normally they prefer to sit on the pigs, right? Crows doesn't prefer to sit on the buffaloes, right? But they are the process of grooming. Grooming ante we bath daily. Do we bath daily? Yeah, we bath. Why do we bath? స్నానం ఎందుకు చేస్తామమ్మా? స్నానం చేస్తే మనం హైజీనిక్ అంటాం కానీ యాక్చువల్గా స్నానం చేయడం మంచిది కాదు ఒంటికి. అదే కరెక్టే అమ్మ, స్నానం చేయడం మంచిది కాదు, రైట్? మరి ఇఫ్ యూ టేక్ పాలిథిక్ పీపుల్ మెసల్ నో వన్ బేత్డ్, రైట్? మరి దే లివ్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 1000 and 2000 years. లైక్ అంటే ఇప్పుడు మనకున్న కండిషన్స్లో స్నానం చేయాలి కానీ బట్ ఇన్ ద నేచర్ దర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ బేతింగ్, రైట్? నౌ ఇఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ చేంజ్, ఈవెన్ అనిమల్స్ నీడ్స్ టు బాత్. Animals need to scrub their body, right? See, మనకంటే మన బాడీలో ప్రతి పార్ట్ మనకు అందుతుంది కాబట్టి వీఆర్ స్క్రబ్బింగ్ అవర్ బాడీ పార్ట్స్, రైట్? వాట్ అబౌట్ buffalo? Buffalo cannot reach all its body parts. Pig cannot reach all the body parts. So what happens is some of the birds will be coming and sitting on them and they'll be picking all the insects which are there in that, right? Even same with the crocodile. Crocodile opens its mouth. While sleeping it will be opening its mouth, right? Why it opens its mouth? So that a bird called as myna will come, enter into the mouth of this crocodile. It will pick all the insects which are present in the teeth. ఏవైతే పళ్ళల్లో పురుగులు ఇరుక్కున్నాయో ఆ పురుగుల మొత్తాన్ని ఈ మైనా తీసేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రషింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ విచ్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకు ఉండే కాన్సెప్ట్, దీన్ని మనం గ్రూమింగ్ అంటాం, రైట్? సో డైరెక్ట్గా గ్రూమింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అడగలేదు. దీన్ని యాక్చువల్గా ఏంటి, మ్యూచువలిజం కానీ కమెన్షలిజం కానీ ఇలా కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? బట్ దే డిడ్ నాట్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ మ్యూచువలిజం, దే డిడ్ నాట్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ కమెన్షలిజం. వాట్ దే ఆస్క్డ్, what is the bird sitting on the buffalo, right? But are you understanding how questions are being framed? So నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ పెట్టాలి అంటే నీకు ఏం ఐడియా ఉండాలి? కమెన్షలిజం అనేది ఐడియా ఉండాలి, మ్యూచువలిజం అనేది ఐడియా ఉండాలి. ఏ పర్సెప్షన్లో ఐడియా ఉండాలి? జనరల్ నాలెడ్జ్ పర్సెప్షన్లో ఐడియా ఉండాలి, జనరల్ కామన్ సెన్స్ పర్సెప్షన్లో ఐడియా ఉండాలి. Am I clear? Now, so that is what how we should read the geography. So my point here is, don't focus on geology, we'll focus on geography, right? So what exactly we'll be dealing with the geography, right? So I believe that you know the syllabus. Do you know the syllabus? What are the topics we should be discussing in geography? Geographyలో ఏ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేయాలి, ఏ టాపిక్స్ చదవాలి? Why you people are being silent? Okay. So if you want to write, you can write the syllabus. Topics, write the topics. Books and తెచ్చుకోలేదమ్మా, write the okay, climate, forest, monsoons. Okay, note on the topics. So what we are discussing. First, universe and solar system. Okay, before that, okay, geography. Whenever we are discussing geography, in the examination point of view, there are three types of geographies. One will be calling as physical geography, second will be calling as Indian geography, and third will be calling as state geography. See, normally కొన్ని దగ్గరలో physical geography ni will be also calling as world geography, Indian geography and the స్టేట్ geography, రైట్? అంటే వరల్డ్ geographyలో టాపిక్స్ చదవాలి, ఇండియన్ geographyలో టాపిక్స్ చదవాలి, అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టేట్ geography టాపిక్స్. యాజ్ వి డిస్కస్డ్, geography is purely a common sense oriented subject, right? కామన్ సెన్స్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్ అంటే there are two things in the reality. One is theory, second is practical. What is the difference between these two, theory and practical? What is theoretic and what is practical? What is theoretic and what is practical? Theory ante enti, practical ante enti? Please don't be silent. One thing I want to clarify here, మీరు ఒకవేళ తప్పు చెప్పినా నేను తిట్టను. మనం చూస్తే తిట్టేవాళ్ళకి కనిపిస్తున్నానా? అసలు నేను తిట్టగలనా? First thing, I cannot be serious, I cannot scold, right? But second thing, if you know everything, why will sit here? Here we came as we don't know something, right? Your mind should be so much clear such that we don't know anything, we are learning everything new.
మనం అన్ని ఇప్పుడు కొత్తవి తెలుసుకుంటున్నాం. వీ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. అప్పుడే మీరు చదవగలరు. నాకేమీ తెలియదు అనుకుంటేనే మనం చదవగలం. నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకుంటే మనం చదవలేం. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్ నౌ? సో వెన్ ఐ ఆస్క్ సంథింగ్ యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ మీ. భయంకరంగా ఉన్నాను నేను ఏమన్నా? చూడ్డానికి చాలా వరస్ట్గా. ఐ హోప్ నేను అంత వరస్ట్గా అయితే లేను. దెన్ వై యూ ఆర్ హెజిటేటింగ్ టు స్పీక్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్? థియరీ అంటే ఏంటి, ప్రాక్టికల్ అంటే ఏంటి? What is theory and what is practice? See, but this when established concept. Good. Theory is an established concept. Practical is applying that concept. Practical is applying that concept. Right? Why we are discover, like why these two topics are different? Theory and practical. Why? See, if you are learning something and you are applying it, right? What you are learning, you are applying it, right? But both should be same. బోత్ షుడ్ బి సేమ్. వాట్ యూఆర్ లర్నింగ్ యూఆర్ అప్లయింగ్. నువ్వు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నావో అది నువ్వు అప్లై చేస్తున్నావు, రైట్? మరి రెండు సేమ్ ఉండాలిగా. బట్ వెన్ యూ అప్లై ఇట్, మరి రిజల్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. థియరీ వాట్ యూఆర్ లర్నింగ్, వెన్ యూ అప్లై ఇట్ ఆన్ ద ప్రాక్టికాలిటీ, ద రిజల్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. వై దర్ ఇస్ ఎ చేంజ్? See, చదివేటప్పుడు whenever reading a theory, whenever theory is designed, whenever theory is designed, but there are no situational analysis. When we design a theory, there is no situational analysis, right? When you do it in the practicality, very good. Theory is steady and practical is real, very good. When you do in the practicality, but there is something called as situations. There are something called as conditions, right? Due to the condition, due to the situations, but this theory should be amended. This theory should be changed, right? But same thing you apply in our lives. We should apply this in our life, right? But what we think, what we study is always different from ప్రాక్టికాలిటీ, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం, Group-1 నేను చదివేస్తాను, Group-1 నేను రాసేస్తాను, ఐ విల్ బికమ్ ఏ Group-1 ఆఫీసర్. దిస్ ఈస్ వాట్ యువర్ మైండ్ సెట్ థింకింగ్, రైట్? బట్ యు ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ 1 year జర్నీ, వాట్ యూ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ Group-1. ఆర్ యూ థింక్ అబౌట్ దట్ 1 year జర్నీ? మన మనసులో ఉండేది ఏంటి, నేను Group-1 రాయాలి, Group-1 ఆఫీసర్ అవ్వాలి. బట్ ఆ స్టడీ చేస్తున్నారా? 1 year ఎలా చదవాలని స్టడీ చేస్తున్నారా? ఏం చదవాలని స్టడీ చేస్తున్నారా? That will be called as practicality. So when you come to the practicality, the conditions will change. When you come to practicality, conditions will change. That we should keep in the mind. That means in practical, everything is not perfect. See, in theory, everything is perfect. In theory, everything is 100%. In practicality, it is not 100%. There are exceptions. In geography also, everything is an exception. Remember this. In geography, everything is an exception. Don't question why it is like this. Because we don't know why it is like this. Already the form అయింది, దాన్ని మనం చదువుకుంటున్నాం, రైట్? సో ప్రాక్టికాలిటీలో ఆల్వేస్ there will be exceptions, right? Now all planets are rotating from west to east. Venus is rotating from east to west. Uranus is rotating from north to south. Why? Am I clear? Other exception is, we know what is lightning and thunder. What is lightning and thunder? Again, 2013 civil services prelims paper, same question, right? What is the reason for thunder? Urumul రావడానికి కారణం ఏంటి? What is the reason for thunder? అంటే ఉరుము వచ్చినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది. There is a sound while thunder. What is the reason for that sound? Anyone? Okay, two clouds are colliding each other, right? So ikkada manamu marchipotundi enti ante, here we are forgetting this practicality. Two clouds collide each other. Clouds are made up of gas. When two gases collides, will there be sound? Normal, common, in the common sense. When two gases collide, will there be sound? Sound is a resultant of a solid. Sound is a result. This is 4th class, 5th class subject. Gases ki sound రాదు, సాలిడ్ కి మాత్రమే సౌండ్ వస్తుంది. ఇది ఇప్పుడు 4th class, 5th class సబ్జెక్ట్, రైట్? పైన సాలిడ్ ఏం లేదు, మరి రెండు గుద్దుకుంటున్నప్పుడు సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది? See, electrons will transfer, that is lightning, right? Even electricity doesn't produce sound. When electricity is passing, it doesn't produce sound, it produces light, right? మరి అంత పెద్ద సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది? The reason is unknown. Still today the reason is unknown. But this is exception. So in practicality, what ఏమున్నాయి? Exceptions in, right? Same way. If we apply the same concept here now,
So while reading geography, we have physical geography, Indian geography and state geography. Physical geography we will be calling as world geography, right? Dintlo what are the topics we are reading? The first topic will be universe and solar system. Universe and solar system. First will be universe and solar system. Now, dintlo we will be giving importance to the solar system. E solar system lo again we will be giving importance to the topic called as Earth. Clear? So after we discuss solar system, then the second topic will be Earth. In the Earth we will be having topic called as biosphere. Earth lo topic vachesi biosphere. Inside biosphere we are reading three subjects: lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Lithosphere, atmosphere, hydrosphere. Lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Lithosphere, atmosphere. But these three are the important topics from where 60% of our questions will be. Lithosphere, atmosphere and hydrosphere, right? Now after this, then we will be discussing, I'll write here. After this, then we will be discussing concepts of human geography and economic geography. Concepts of human. Again, we are discussing theory of human geography and theory of economic geography, right? Human geography, economic geography, and the activities done by human beings are called as human geography, and the activity which generate economy will be called as economic geography, right? Manako physical geography into that means we are discussing lithosphere, atmosphere and hydrosphere, right? For human geography, these three topics are important. Now, in the human geography, what we will be discussing? We will be discussing about forests. We will be discussing about forest. Next, agriculture. For these two topics, forest and agriculture, these two topics, main topic is soils. Next, industries and minerals. Then transportation, population. Right? Now, so we are discussing the concepts of all these topics. Now, see, physical geography is theory, and what is Indian geography? Indian geography is practical. Physical geography is theory, Indian geography is practical. That means whatever topics we are reading in this physical geography, we will understand the theoretical concepts. These theoretical concepts we are applying in the practicality, that will be called as Indian geography. So what are the topics of Indian geography? These are important for the examination, right? Topics of Indian geography. First, physiographic divisions. First is physiographic divisions of India. Dintlo there are 5 physiographic divisions, right? These 5 physiographic divisions we will be discussing. Physiographic divisions of India. Second, drainage system of India. మా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే మురుగు కాలువల వ్యవస్థ. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డ్రైనేజ్? Any running water is called as drainage. Any flowing water will be called as a drainage, right? Now, so drainage and it is river system of India. Drainage system is nothing but river system. Next, very important, climate, right? Must see, here we are applying the concepts of lithosphere. What are concepts we are reading of lithosphere? My lithosphere concepts ani ikkada apply chestam, right? My climate lo whatever topics we are reading in atmosphere, that we will be applying in the climate, right? In Indian climate there are 2 important topics. One is monsoon, second is cyclone. What is monsoon, second is cyclone. Again in the Indian geography, again 60% questions will be from these topics. These 3 topics, 60% questions will be from these 3 topics. All are conceptual based topics, right? Then we will be having this human geography. So raskon, write the list. Soils of India,
Soils of India, soils of India, soils of India, forests of India, soils of India, forests of India. Next, agriculture of India. Next, transportation, transportation, population, transportation, population. Okay. After soils in agriculture, we will be discussing with forests also. Forest ko discuss chestam. Okay. Population. But the same topics if we discuss for state, then that will be called as state geography, right? That means Indian geography and state geography are practical. Main concept is physical geography, right? అంటే ఇది మనకు క్లియర్ ఉండాలంటే మనకి ఏది క్లియర్ ఉండాలి? మనకు ఇండియన్ జియోగ్రఫీ స్టేట్ జియోగ్రఫీ క్లియర్గా ఉండాలి అంటే దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఇండియన్ జియోగ్రఫీ అండ్ స్టేట్ జియోగ్రఫీ వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ. అంటే ఒక థియరీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే వీ కెన్ గో ఫర్ ద ప్రాక్టికల్స్. ఆమె క్లియర్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ అండర్స్టూడ్ ఇన్ అవర్ ఇంటర్మీడియట్లో మనకి ఏంటి విల్ బి హ్యావింగ్ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్. ఇఫ్ యూ రీడ్ ఎంపీసీ చదివితే ఫిజిక్స్ ల్యాబ్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ ఉంటుంది, రైట్? అంటే ఏం చేస్తారు అక్కడ? ఏవైతే మనకు థియరీస్ చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పారో అవి మనకు ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తారు. లాఫింగ్ గ్యాస్ క్రియేట్ చేయడము, టియర్ గ్యాస్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ చూపిస్తారు. అంటే మా ప్రాక్టికల్ మనకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఏ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా ఉండాలి? థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్గా ఉండాలి. ఆర్ వి క్లియర్ విత్ దిస్ వాట్ టు సే సిలబస్? దీస్ ఆర్ ద సిలబస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. ఇక్కడ ప్లీజ్ బీ వెరీ క్లియర్, మనము పీజీ ఇన్ జియోగ్రఫీ చేయట్లేదు. వీఆర్ ఓన్లీ స్టడీయింగ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద జియోగ్రఫీ, రైట్? మనము ఇన్ డెప్త్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ డైమండ్ గురించి మన టాపిక్ వచ్చింది అనుకోండి, డైమండ్లో ఎందుకు 5 కార్బన్ బాండ్స్ ఉన్నాయని మనకు అనవసరం. 5 ఎందుకు ఉన్నాయి, 6 ఎందుకు లేదు? 6 ఉంటే దాన్ని గ్రాఫైట్ అంటారు. మరి కార్బన్కి గ్రాఫైట్కి డిఫరెన్స్ అంటే అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు, రైట్? మరి దట్ మీన్స్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు దట్ డెప్త్. ఆ డెప్త్ వరకు మనకు అవసరం లేదు, రైట్? దాంట్లో ఉన్న కామన్ సెన్స్ మనం తీసుకుంటే చాలు. ఆమె క్లియర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జియోగ్రఫీ బట్ దిస్ విల్ అప్లై ఫర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. సి ఒకటి వెన్ యూ స్టార్ట్ యువర్ ప్రిపరేషన్, ఒకటి యూ షుడ్ రిసైట్ ఇట్ ఎవ్రీ డే. దట్ థింగ్ ఇస్ విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అర్థం కాలేదు? విచ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఏది అవసరం లేదో అది తెలుసుకోవడం అన్నిటికన్నా ముఖ్యం. డిడ్ యు గెట్ మై పాయింట్? అంటే దెర్ ఈజ్ 100% ఆఫ్ సిలబస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. దాంట్లో 95% సిలబస్ నీకు అవసరం లేదు. 95% ఆఫ్ టాపిక్స్ మనకు అవసరం లేదు. దానిలోంచి క్వశ్చన్స్ రావు, ఎందుకంటే కామన్ సెన్స్కి అవి అవసరం లేదు. ఆమె క్లియర్? ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఏది చదవాలో కన్నా ఏది చదవకూడదో తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. కీప్ దిస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ప్రాక్టికాలిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్, రైట్? ఏది చదవాలో కన్నా ఏది చదవకూడదో అది ఇంపార్టెంట్, రైట్? యూ షుడ్ నో వాట్ యూ షుడ్ నాట్ రీడ్. Am I clear? So are we clear with this? So here we got little idea about geography. Now before entering into topic, right? ఒక టాపిక్ లోకి మనకు ఎంటర్ అయ్యే ముందు టుడే విల్ డిస్కస్ విత్ ఎ స్మాల్ టాపిక్. యాజ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే, విల్ బి డిస్కసింగ్ ద స్మాల్ టాపిక్. ఒక టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు నో విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ డిస్కషన్. ఒక చిన్న డిస్కషన్ చేద్దాము. డిస్కషన్ ఇస్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి నార్మల్గా యు నో అబౌట్ వైల్డ్ అనిమల్స్ ఎలాంటి ఫారెస్ట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి? సి what is our perception from the childhood? More forest, more animals. More amount of trees, more animals. Is this statement true? చెట్లు ఎక్కువ ఉంటే అనిమల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. Is this statement true? No. So when we come to the competitive exam లోకి వచ్చినప్పుడు, see what is the statement? Statement is more trees, more animals. If this is the statement, let us think. Consider the following statement. Say the question వచ్చింది అనుకోండి, more trees, more animals. Is this statement 100% correct? Is this statement correct? This statement is half correct. Right? Now here what exactly the more means?
వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద మోర్ మీన్స్? మోర్ అనేది వాళ్ళు క్వాలిటీ అడుగుతున్నారా, క్వాంటిటీ అడుగుతున్నారా? ఇక్కడ మీరు మోర్ అంటే ఏం తీసుకున్నారు? యూ హ్యావ్ టేకెన్ క్వాంటిటీ. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ క్వాలిటీ, if they are asking about quality, this is exactly the question paper is. Why we feel question paper is difficult? Why we feel question paper is difficult is every statement it will be half correct and half wrong. So you should read question very particularly. For example, if I say in equatorial regions or in equatorial regions there are more amount of animals. This is one statement. Second statement is in equatorial regions there are less species of animals. First statement is more amount of animals. Second statement is less species of animals. Which statement is correct? See here, amount means quantity. Species means quality. Species means quality, right? Now, సో మన పర్సెప్షన్ ఏంటి? చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే అనిమల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే. బట్ మరి చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే ద వెరైటీస్ ఆఫ్ అనిమల్స్ విల్ బి లెస్. వెన్ దర్ ఆర్ మోర్ ట్రీస్ ద వెరైటీస్ ఆఫ్ అనిమల్స్ విల్ బి లెస్, రైట్? అగైన్ కన్ఫ్యూజన్. అనిమల్ అంటే ఏంటి? ఆర్ దే స్పెసిఫైయింగ్ ఫర్ బర్డ్స్? ఆర్ దే స్పెసిఫైయింగ్ ఫర్ ఇన్సెక్ట్స్? ఆర్ దే స్పెసిఫైయింగ్ ఫర్ రెప్టైల్స్? ఆర్ దే స్పెసిఫైయింగ్ ఫర్ వర్టిబ్రేట్స్? ఆర్ దే స్పెసిఫైయింగ్ ఫర్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్? మీకు అర్థమవుతుందా? హోర్ ద ఆన్లైన్ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఫాలో? మన లైఫ్ కూడా అంతేగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మీరు మీ ఇంట్లో ఒకటి చెప్పాలనుకున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సినిమాకి వెళ్దాము అని చెప్పాలనుకున్నారు. మీ పేరెంట్స్ ఎక్కడి దాకా తీసుకెళ్తారు దాన్ని? లేదు ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళాలి అని మనం అనుకున్నాం. ఎక్స్కర్షన్కి వెళ్ళాలి అని ఇంట్లో చెప్పాలనుకుంటారు. ఎప్పుడు తీసి తిడతారు ఇంట్లో మనల్ని? సింపుల్గా తేల్చేద్దాం అనుకుంటాం. అది చినిగి చాటంత పేటంత అవుతుంది. వై? దట్ ఈస్ వాట్ రియాలిటీ, దట్ ఈస్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్. అలానే ఇక్కడ కూడా వెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అందుకే చిన్నప్పుడు మనం ఎక్కువ తిట్టించుకుంటాం. పెద్దగా అయ్యేసరికి పేరెంట్స్ ఎందుకు తిట్టడం మానేస్తారు? యాక్చువల్లీ వాళ్ళు తిట్టడం మానేయట్లేదు, మనం తిట్టించుకోవడం తగ్గించేస్తున్నాం. సో ఎప్పుడైతే చిన్నప్పటి నుంచి మనం పేరెంట్స్తో మాట్లాడి మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఈ పాయింట్ వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు మనల్ని తిడతారు, తిట్టించుకోవడం కన్నా అడగకపోవడం బెస్ట్ అని మనం దానికి అడ్జస్ట్ అయిపోతాం, రైట్? మా జనరల్ నాలెడ్జ్ ఎగ్జామ్ కూడా అలాంటిది, జాగ్రఫీ ఎగ్జామ్ కూడా అలాంటిది. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు చదువుకుంటే మాత్రం సరిపోతుంది, రైట్? ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? మన క్వశ్చన్ లెస్ స్పీసీస్ అండ్ మోర్ amount, right? Now for example, if I take equatorial region అనేది it will be coming near the equator పైన 10 latitudes, equator కింద 10 latitudes. this region will be called as equatorial region. దీన్ని మనం equatorial region అంటాం. ఈ equatorial region లో you will be having 4 o'clock rainfall. Daily 4 o'clock ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది. Every day 4 o'clock you will be having a rainfall, right? ఎందుకు అనేది విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్. బట్ డైలీ 4 o'clock విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ rainfall, right? సో ఇక్కడ డైలీ వర్షం పడుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఈస్ ద ఏరియా వేర్ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్. ఎక్కువ హీట్ ఉన్న ఏరియా ఇది, రైట్? సో ఇప్పుడు చెట్లకు కావాల్సింది ఎక్కువ హీట్ కావాలి, ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ కావాలి. బీ వెరీ క్లియర్. చెట్లు బాగా ఎక్కడ వస్తాయి అంటే నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర కాదు. చెట్లు బాగా వచ్చేది ఎండ్ ఎక్కువ ఉన్న దగ్గర. బేసిక్ అవర్ 4th class physics is plants perform photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process of preparing food. Photosynthesis happen in the presence of sunlight and water, right? ఇప్పుడు మనము దీన్ని కొద్దిగా డీకోడ్ చేస్తే photosynthesis happens in the presence of sunlight and water. దీన్ని కొద్దిగా డీకోడ్ చేస్తే, రైట్? photosynthesis is not the food of plants. Photosynthesis is not the food of plants. Photosynthesis is the process. అంటే ఇక్కడ ఏంటి? plants are cooking. plants వంట చేసేదాన్ని ఏమంటాం? photosynthesis అంటాం, రైట్? మీకు వంట చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటివి? నార్మల్గా మనం వంట చేయడానికి స్టవ్ లేదంటే ఫైర్, రైట్? దిస్ ఫైర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సన్ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ద హీట్. అండ్ ఒక్కసారి స్టవ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ దాంట్లో మనం పోసేది వాటర్గా ఎనీ ఫామ్. సో అట్లా స్టవ్ కావాలి, దానికి ఏం కావాలి?
వాటర్ కావాలి రైట్. ఈ రెండిట్లో అది కుక్ చేసుకుంటుంది. ఏం కుక్ చేసుకుంటుందో మనకు తెలియదు రైట్. మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్. వేడి ఎక్కువగా ఉందంటే మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ రైట్. అంటే ఇప్పుడు చెట్లు పెద్దగా ఉన్నాయి, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద ట్రంక్ సైజ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ ఆర్ వెరీ బిగ్, దట్ మీన్స్ సన్ ఈజ్ వెరీ హై. Am I clear? Wherever more sun, big trees, less sun, small trees. That is why if we go into the Himalayas and the colder regions, the size of tree is very small. The size of trees are very small. But అదే మనం కొద్ది వేడి ప్రాంతాల అడవులకు వెళ్తే the size of trunk is very big, right? So more amount of sun, more amount of more size of trunk. In this condition, in the equatorial region, more sunlight, more water, more sunlight, more water. So how trees will be? Trees will be very big. That means here you will be having a tree, right beside it you will be having a very big tree. This tree will be covering like this and this tree will be covering like this. Sunlight anedi kinda padadu. So this areas will be dark. If at all, if I take a elephant here, can elephant pass here? Elephant cannot pass here, right? Tigers cannot pass here. At the same time, lions cannot pass here, right? So ikkada em levu. There are no big animals, there are no big species here. A species untai, you will be having snakes, you will be having monkeys, you will be having insects, you will be having reptiles, you will be having birds. Avi kaakunda there are no big animals. So in the equatorial rainforest there are no big animals. In order to have the big animals, ekkada undali big animals anetvi? The tree size, the tree distance should be more. Tree distance should be more. These forests are deciduous forests. That means if you come out of the tropical, out of the equatorial area, this equatorial area, this area will be called as tropical area. In this tropical area, we will be having more species. Here we will be having more species. Here we will be having less species, but quantity of the animals are more. Am I clear? Very confusing. In the initially it may be confusing, right? But if we study this, understanding is very easy. So my geography lo mukyanga ee understanding manaku avasram. This understanding we require. Am I clear? This understanding we require. Am I clear? Everyone in the class and in the online, are we clear? Okay. Now we will be discussing a small topic in the climate, that is in the atmosphere climate. We will be discussing a small topic called as wind system. That is how I will give the basic introduction how monsoons will be coming, and we will be also discussing some of the current affairs questions related to this topic and some of the important linkage questions in this topic, right? For this we should understand the exact position of earth, the exact position of sun, how earth is, how sun is. Now so before entering into this, we will be starting with something called as a small example. Now normally we will visit exhibitions ki vaatki veltuntaru sir, no? Did you ever fire a balloon? Balloon shoot chesara? ఎప్పుడన్నా బెలూన్ షూట్ చేశారా? తిరణాల్లో బెలూన్స్ కాల్చడం షూట్ చేశారు, రైట్? వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? అనుకున్న బెలూన్ ఎప్పుడైనా తగిలిందా? వాట్ ఎవర్ బెలూన్ యు ఆర్ ఎయిమింగ్ అట్, డిడ్ ఇట్ ఎవర్ షాట్? తగలేదు. ఏ బెలూన్ తగిలింది? అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్ వెరీ 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 క్లియర్లీ అండ్ లిసన్ వెరీ కాన్సన్ట్రేటింగ్లీ. నా మనం అనుకున్న బెలూన్ ఖచ్చితంగా తగలదు. మనం అనుకున్న బెలూన్కి అటుపక్కన తగులుతుంది, అవునా? మనం అనుకున్న బెలూన్కి రైట్ సైడ్ తగిలింది. మా ఇయర్ సి అబ్జర్వేషన్, నువ్వు అనుకున్న బెలూన్కి లెఫ్ట్ సైడ్ తగిలిందా రైట్ సైడ్ తగిలిందా అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ సే నేను అనుకున్న బెలూన్కి రైట్ సైడ్ తగిలింది, రైట్? మా అందరికీ రైట్ సైడ్ బెలూన్ తగులుతుందంటే ప్రాబ్లం మనలో అందరిలో ఉందా? ప్రాబ్లం గన్లో ఉందా? ప్రాబ్లం బెలూన్లో ఉందా? ప్రాబ్లం గాల్లో ఉందా? ఐ ఏం అంటే బెలూన్ అది షూట్ అవ్వలేదు, పక్కది షూట్ అయింది. మీరు ఒక బెలూన్ ఏం చేస్తారు, అది షూట్ అవ్వలేదు, పక్కన. ది ప్రాబ్లం ఎవరిలో ఉంది? గన్లో ఉందా? బెలూన్లో ఉందా? దేంట్లో ఉంది ప్రాబ్లం? లేకుంటే వార్డులో ఉంది, ఎవరైతే బెలూన్ అరేంజ్ చేశారో వార్డులో ఉందా? ఎవరిలో ఉంది ప్రాబ్లం? ప్రాబ్లం ఈజ్ ఇన్ ఎయిర్. దట్ ప్రాబ్లం ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కోరియాలిస్ ఫోర్స్. That problem is called as Coriolis force. Same is the reason with the sports. ఇదే క్వశ్చన్ని ఎగ్జామ్లో మనకు స్పోర్ట్స్ ఓరియంటేషన్లో అడిగారు, రైట్? స్పోర్ట్స్ ఓరియంటేషన్లో ఎలా అడిగారంటే స్టేట్మెంట్ అడిగారు. Southern hemisphere football teams cannot perform in the northern hemisphere. Northern hemisphere football teams cannot perform in the southern hemisphere as they perform in their hometowns. This is the question.
దిస్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా తప్ప? సదర్న్ హెమిస్ఫియర్, నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ వి నో. వాట్ ఇస్ సదర్న్ హెమిస్ఫియర్? ఇఫ్ యూ టేక్ దట్, ఎర్త్కి నార్త్లో ఉండేటువంటి నార్దర్న్ ఈక్వేటర్కి పైన ఉండేటువంటి నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఈక్వేటర్ కింద ఉండేటువంటి southern hemisphere, right? Now, so the question is, the southern hemisphere countries cannot perform in north, northern hemisphere countries cannot perform in south, but this is 100% correct. Indian bowlers cannot perform in Australia and South Africa. Australian bowlers cannot perform in India and in India and the other Asian countries, right? My ikkada bowlers and I'm talking about spinners. See, whenever Indian cricket team is going to Australia, we'll have only 1 or 2 spinners. When they are playing in India, they'll be having more than 5 spinners, right? Why difference? Spinners cannot perform in Australia, spinners cannot perform in South America. Why? South Africa, why? Again, this was a question. So, ikkada problem spinners lo unda, gaal lo unda. See, according to the Coriolis force, according to the geography, there is a force called as Coriolis force. What is Coriolis force? According to Coriolis force, all the free moving particles in the northern hemisphere will tend to move right, all the free moving particles in the southern hemisphere will tend to move left. Ante if you throw something in the air, it does not follow the perfect trajectory, it does not follow the perfect 180 degrees trajectory, adi kodiga right ki deflect avutundi. That means if I throw something like this, it doesn't go in the straight line, right? It bends towards right. Ekkada? Northern hemisphere, right? In the southern hemisphere it bends towards left, right? If I am doing a half spin, in the northern hemisphere, no, I ball ilane vestanu, I will be doing like this, right? If I go same into the southern hemisphere, if I do the half spin, what happens? ఇక్కడ ఏంటి, నా ప్రకారం నేను ఇలా స్పిన్ చేశాను, సో బాల్ బాగా పడింది. అదే సదర్న్ హెమిస్ఫియర్లోకి వెళ్తే వెన్ ఐ స్పిన్ ద బాల్, దర్ ఈస్ అ ఆపోజిట్ ఫోర్స్, దర్ ఈస్ ఆపోజిట్ కొరియోలిస్ ఫోర్స్, బాల్ కరెక్ట్గా బ్యాట్ మీదకి వెళ్తుంది. బ్యాట్ మీదకి వెళ్తే ఏం చేస్తారు? they will hit into the outer skies, right? That is why spinners, same with the football also, when they are playing football, they will spin the ball ila spin చేస్తారు, right? అదే సౌత్ వాళ్ళు నార్త్కి వచ్చారంటే బాల్ ఏమవుతుంది, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. That is why northern hemisphere countries cannot perform in south, southern hemisphere countries cannot perform in, cannot అంటే ఇక్కడ don't take it as 100%, exceptions. ఎవరైతే దీన్ని అర్థం చేసుకోగలరో దే కెన్ పర్ఫార్మ్. వీ హ్యావ్ అర్జెంటీనా వన్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, బ్రెజిల్ వన్ వరల్డ్ కప్ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, అందుకే వాటిని మంచి టీమ్స్ అంటారు. ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడైనా క్రికెట్ గెలుస్తుంది. ఇట్ మే బీ ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్, ఇట్ మే బీ ఇన్ ద సదర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడైనా సరే క్రికెట్ గెలుస్తుంది, రైట్? దెర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్. ఆమె క్లియర్? ఇక్కడ జనరల్ పరంగా తీసుకోండి. అంటే మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అయింది? అవర్ అట్మాస్ఫియర్ మొత్తం దేని మీద డిపెండ్ అయింది? విండ్ మీద డిపెండ్ అయింది. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద విండ్. ఆమె క్లియర్? Asal, what exactly is the Coriolis force? That we'll be discussing, wind topic. So, what is the shape of an earth? What is the shape of an earth? What is the shape of the earth? A very important question. Shape of the earth is, normally we will be calling it geode, right? But normal ka we'll take shape of the earth as spherical, but earth is not in spherical. Earth is spherical ga led. Earth is not in spherical shape. Earth in a shape called as geode, right? Why geode? Because in this shape, in the shape of that, no other planet is there. That is why shape of the earth is called as geode. But geode is not the official name. Am I clear? Geode is not the official name. The official name is, be very clear, the official name of the shape of the earth is oblate spheroid. Please be very clear. Chala clear ga undandi. What is the shape of the earth? Shape of the earth is oblate spheroid. What is oblate spheroid? Normally what is a sphere? Sphere means it is 360 degrees. 360 degrees will be called a sphere. But what is the shape of the earth? Shape of the earth is, if I take a smiley ball, that is a sponge ball, you will be having a stress ball. Stress ball తీసుకోండి, పైన కింద ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? If I flatten from the both tops, what will happen? Tops will be flattened and sides will be bulged. Sides bulge అవుతాయి, పైన కింద flatten అవుతాయి. అంటే this is how it will turn. This is how it will turn. This shape is called as geode. But if I am flattening it from the top and bottom, that geometrical shape is called as oblate. Oblate means bulging horizontally. It is called as oblate. Clear? పైన కింద ప్రెస్ చేస్తే జామెట్రికల్ గా దాన్ని ఏమంటారు? ఆబ్లేట్ అంటారు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ oblate.
not exactly oblate, but they're in the shape of the oblate. My question enti there is there are some planets which are in other shape. Oblate ke opposite. Ma oblate ante enti? Sides are bulgy. That means flattening from the top and bottom, right? By flattening from the sides, you have flattened from the sides. ఇది కూడా పాసిబుల్ కదా, ఇట్లా పైన కింద ఫ్లాట్ చేసినప్పుడు సైడ్స్ కూడా పాసిబుల్, రైట్? మై ఇఫ్ ఐ ఫ్లాటన్ ఫ్రమ్ ద సైడ్స్, దట్ షేప్ ఈస్ కాల్డ్ as polate. My outer planets are in the shape of polate, inner planets are in the shape of oblate, right? Inner planets అన్ని oblate shape లో ఉంటాయి, outer planets అన్ని polate shape లో ఉంటాయి. Most polate planet will be Saturn. That is why Saturn, Jupiter ఇవన్నీ పెద్దగా ఉంటాయి. Saturn, Jupiter, they should be. There is a small see, we cannot prove anything in geography. ఇదే పర్ఫెక్ట్ అని మనం చెప్పలేం. What is the biggest planet? Jupiter. Normally what some of the scientists says, actually biggest planet was Saturn. But Saturn has the rings. That means Saturn divided into rings, right? If you join all the rings into the Saturn will become the biggest planet, because Saturn is the most polate planet. Saturn is the most, again this is an examination point question, right? My group 1 ilanti questions are which planet is most polate? Which planet is most polate? Saturn is most polate. Am I clear? Oblate ante enti? Oblate ante flattening from the top and bottom, polate ante flattening on the sides, right? So what is the shape of that? Shape of the earth is, whenever someone asks us what is shape of that, the answer should be oblate spheroid. Don't give the answer geoid. You should not give the answer spherical. Spherical and answer మర్చిపోవాలి. You should not give the answer spherical. We should not give the answer geoid. Geoid is the shape of that, because in this shape no other planet is there. This much of flattening no other planet has. That is why it is called as geoid. But what is the real shape? Real shape is oblate spheroid. Am I clear now? Why Earth is oblate spheroid? Why Earth is oblate spheroid? That is the other point. But because of Earth is oblate spheroid, ante Earth ila manaku flat ayundi kabatti, Earth doesn't have same type of season, same type of day and time. Same time of day and night all over the Earth. Ante ikkada manam తీసుకుంటే if I take see, now what is the shape of the Earth? Shape of the Earth is this. For our understanding, I will take shape of the Earth in a circle, right? Whenever I will draw shape of the Earth in circle, but in your mind you should think shape of the Earth is oblate spheroid. Prasana the gillen kabatti normally we will be drawing this. Now here we have something, this is called as 0 degrees latitude. This is 23 north, 66 north, 90 degrees north. Alane 23 south, 66 south and 90 degrees south. To the whole class I am asking, we have divided into latitudes and longitudes, right? Presently we are writing latitudes. How many latitudes are there totally? How many latitudes are there? I have in front of you. How many latitudes are there? ఎన్ని latitudes ఉన్నాయమ్మా? How many latitudes are there totally? Here 23 degrees south means what does it mean? It is the name of the latitude, which is 23rd and of latitude. That means this latitude belongs to latitude number 23. This is latitude number 66. This is latitude number 90. 90 to the south, 90 to the north. How many latitudes we are having? We are having 180 latitudes, right? This is what we know. We are having totally 180 latitudes now. Very good. Some of you given the answers in the online. Very good. I'll explain this, right? Any latitudes ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ? మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, ఏమన్నా భయపెట్టేలాగున్నానా? Am I that scary? No. Then why? ఎన్ని latitudes ఉన్నాయి ఇక్కడ? 180. Is 0? 0? అంటే if I take 90 plus 90 plus 0, అంతేనా? దీన్ని 1 అని రాయకూడదు మనం, because it doesn't have it is 0 degrees latitude. 0 doesn't have value. 0 doesn't have value. No, how many latitudes are there? How many latitudes are there? How to write 181?
how to write 181 is 180 plus 1. You should not directly write 181. We should not directly write 181, right? Because this 0 doesn't have value. This is atomic science question. It is basic mathematics. Yes or no? కొన్ని ఖచ్చితంగా మనం బ్రాకెట్స్లో రాస్తాం which has importance, but in real life that doesn't have importance. దేంట్లో రాస్తాం మనం? బ్రాకెట్స్లో రాస్తాం, రైట్? మరి దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ మనం ఏ చదివినా కూడా మన చిన్నప్పుడు క్లాసెస్ గుర్తు తెచ్చుకోండి, క్లియర్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్స్? 180 plus 1, right? 90 in the north, 90 in the south, then this is 0 degrees latitude, right? Without equator, 0 degrees latitude is equator. Without equator, we cannot differentiate between 90 and 90. So equator is compulsory. But what is equator? Equator value is 0. When equator number is 0, we cannot count it. If we don't count it, you cannot have latitudes. So anta confusion enduku? Other cinema chusara amma? Other cinema chusara? నీకు ఆన్సర్ కావాలా, డబ్బులు కావాలంటే చంద్రకళ కావాలంటాడు, అవునా? మనం కూడా అలానే ఉండాలి. వీడొద్దు వాడొద్దు, వీడిని తీసుకెళ్దాం. సో డోంట్ థింక్ ఇన్ ఆల్ పర్స్పెక్టివ్, రైట్? మనకు అవసరమైంది ఎంతో అంతవరకు మాత్రమే మనం చేసుకుందాం. ఐ క్లియర్, రైట్? బికాస్ మనం చదవాల్సింది చాలా ఉంది. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నౌ సో 90 degrees north and 90 degrees south. Here my point, but to the whole class I am asking the point. Please mention your comments also. If geographers, that is if the scientists, they want to నోట్ ఏ స్పెషల్ లాటిట్యూడ్, ఒక స్పెషల్ లాటిట్యూడ్ని మెన్షన్ చేయాలి, రైట్? మనం మెన్షన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేశారు? 23.5, 66.5 అని మెన్షన్ చేశారు, బాగానే ఉంది, రైట్? ఇఫ్ ఇన్ ద నార్మల్ లాంగ్వేజ్ నేను ఒక దాన్ని స్పెషల్గా రాయాలన్నప్పుడు ఎందుకు వై ఈవెన్ ఐ టుక్ దిస్ హాఫ్, ఈ హాఫ్ ఎందుకు తీసుకున్నాను? ఐ కెన్ మార్క్ ఎయిదర్ 23 ఆర్ ఐ కెన్ మార్క్ ఎయిదర్ 24, రైట్? ఎగ్జాక్ట్గా 23.5ని మార్క్ చేసి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. 66.5 నార్త్ అని మార్క్ చేసి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆర్క్టిక్ సర్కిల్. 23.5 నార్త్ సౌత్ అని మార్క్ చేసి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. 66 సౌత్ అని మార్క్ చేసి వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అంటార్క్టిక్ సర్కిల్. ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్గా హాఫ్ అని తీసుకున్నారు? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? Again I am repeating, if you want to point a latitude, you can point it as 23 or 24. Why exactly 23.5? Why exactly 66.5? మాకు కమెంట్ చేయండి, ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కమెంట్ చేయకండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ కాదు, మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి. అగైన్ సో సైలెన్స్ స్టార్ట్ అయింది. మనం నార్మల్గా ఆలోచిద్దాం. మనం ఆలోచిస్తే వెన్ విల్ టేక్ డెసిమల్ పాయింట్స్? వెన్ విల్ టేక్ డెసిమల్ పాయింట్స్? నార్మల్లీ విల్ రౌండ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. సో దట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? బట్ డెసిమల్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం? వెన్ వీ హ్యావ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ రీజన్. When you have an exact answer, we'll take the decimals, right? But that means when we have the perfect reason, we'll take the decimals, right? Ikkada kuda 23.5 we mark it. That means 0 degrees will be called as equator. 23.5 this will be called as tropic of Cancer. 66.5 this will be called as Arctic circle, and this is 90 degrees north pole. Okay, my kinda enti 23.5 south, tropic of Capricorn. This is 66.5 south, Antarctic circle, and this is 90 degrees south, Antarctic pole, right? See, ee half kuda enduku తీసుకున్నామంటే this is because of the concept called as apparent movement of the sun. Concept called as apparent movement of the sun. What is apparent movement of the sun? What exactly is apparent movement of the sun? That we will discuss now. See, normally again we are coming to the basic life structure, right? పాత కాలంలో మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పేటోళ్ళు? పొద్దున్నే లేచి సూర్యుడికి నమస్కారం పెట్టాలి. సూర్య నమస్కారం చేయాలి. ఎందుకు? It is not average, exact location. Okay, I'll explain. విటమిన్ డి కోసం. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. అది కాకుండా see, man normally if we look at the sun daily, my sun will not be in the same position which he was there yesterday.
లేదు అంటే టు అండర్స్టాండ్ మోర్ క్లియర్లీ సన్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద సేమ్ పొజిషన్ విచ్ హీ వాజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ మంత్ మీకు ఎక్కడైతే సన్ కనిపించాడో అక్కడ మళ్ళీ ఈరోజు మీకు సన్ కనిపించడు, రైట్? మరి నార్మల్లీ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ హోల్ ఇయర్ సన్ విల్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి, లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఇలా మా సన్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ మూమెంట్. Am I clear? No. But presently it is April, right? Now if you see sun, my sun will be nearly to your manaku straight ga untundi, right? See sun in the June. If you see sun in the June, my sun will be to your left. If you see sun in the June, sun will be to your left, right? If you see sun in the December, sun will be to your right. Sun will be that I will be explaining, right? But దీన్ని ఏమంటామంటే this will be apparent movement of the sun. మా అంటే according to us sun is moving, but actually sun is not moving. Earth is also not moving. Earth is tilted. Okay. మా అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఎర్త్ ఈస్ మూవింగ్ కాదు. ఓకే, సో హియర్ ఎర్త్ ఈస్ టిల్టెడ్. సి నార్మల్లీ ఎర్త్ ఈస్ నాట్ 90 degrees. ఎర్త్ 90 degrees వెళ్ళేది, ఎర్త్ ఏమైంది 23.5గా టిల్ట్ అయిందంటే ఇఫ్ మనం ఒక ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఒక ఇఫ్ దిస్ ఈస్ 23.5 degrees అనుకుంటే ఎర్త్ విల్ బి లైక్ దిస్ విల్ బి ఈక్వేటెడ్. దిస్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, దిస్ ఈస్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఇంకో డైరెక్షన్ ఇన్ ద అదర్ డైరెక్షన్ ఇట్ ఈస్ tilted. Am I clear? So as this tilt ఉంది కాబట్టి మనకి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే సన్ పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ యాజ్ వీఆర్ స్టాండింగ్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టు లెఫ్ట్. ఇఫ్ యూ టిల్ట్ ఇన్ ద 90 degrees వాట్ హ్యాపెన్, ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. సో ఇక్కడ బోర్డు మీద రాస్తున్నప్పుడు మనకు సన్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, సన్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ Capricorn. That means sun will be starting on the equator. Sun starts on the equator. Sun will go to the north. మన నార్త్కి వెళ్తాడు, వెళ్ళి ఎక్కడ ఆగిపోతాడు, sun will exactly stop on the point called as 23.5, right? After crossing 23.5, sun will not move to the north. Again what sun is doing, sun is coming back, right? Again sun will come to the equator. From equator again sun will be going to the 23.5 south. That is sun is moving between 23.5 south and 23.5 north. That is he is not crossing 23.5, he is not crossing 23.5 in the north and 23.5 in the south. So exactly we have pointed the location 23.5. అర్థమైందా? అంటే సన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ అంటే సన్ మూవ్ అవ్వట్లేదు, ఎర్త్ టిల్ట్ వల్ల సన్ మూవ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది, రైట్? కానీ సన్ మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ మనం అనుకోవడానికి ఎలా అనుకుంటాం, సన్ మూవ్ అవుతుంది. అందుకే ఏమని రాసుకున్నాం, అపరెంట్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అపరెంట్? అపరెంట్ అంటే మా అపరెంట్ కెన్ బి డూప్లికేట్, అపరెంట్ కెన్ బి ఆల్టర్నేటివ్, అపరెంట్ కెన్ బి ఫాల్స్. అపరెంట్ దట్ ఈస్ ఫాల్స్. అపరెంట్ కెన్ బి ఫాల్స్ అండ్ అపరెంట్ కెన్ బి రొమాంటిక్. ఈ మధ్య మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఈ పదం ఇంపార్టెంట్ అయ్యింది. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రొమాన్స్? మరి దీన్ని రొమాంటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ సన్ అని కూడా అంటారు. వాట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ రొమాన్స్? వీ షుడ్ బి వెరీ క్లియర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి మనకు. రొమాన్స్ అంటే మనం అనుకునేది కాదు, మీరు ఏదైతే అనుకుంటారో అది దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రొమాన్స్. రొమాన్స్ ఈజ్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ డూప్లికేట్. రొమాన్స్ ఈజ్ ద సినోనిమ్ ఆఫ్ ఫాల్స్. ఫాల్స్కి సినోనిమ్ ఇస్ రొమాన్స్, రైట్? మరి నార్మల్గా రొమాన్స్ అంటే లేనిది ఉన్నట్టు ఊహించుకోవడం. నాట్ ఇమాజినేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇమాజినేషన్ మనం అచీవ్ చేస్తాం, రొమాన్స్ని అచీవ్ చేయలేం. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. నార్మల్గా ఐల్ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద మూవీస్. రొమాంటిక్ సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు మా హీరో అడుగు తినే పొజిషన్లో ఉంటాడు, హీరోయిన్ అడుగు తినే పొజిషన్లో ఉంటుంది. సాంగ్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు లండన్కి వెళ్తారు, అవునా? ఇలా పాస్పోర్ట్కి టికెట్లకు డబ్బులు ఎవరు ఇచ్చారు? దట్ ఈస్ వాట్ రొమాన్సెస్. ఆకులో ఆకున్నాయి, పువ్వులో పువ్వున్నాయి, ఈ అడవి దాటిపోతావు. నువ్వు ఆకులో ఆకు కాలేవు, పువ్వులో నువ్వు అలా ఊహించుకుంటున్నావు అంతే. అర్థమైందా? దట్ ఇక్కడ కూడా మన ఊహ ఇది. Am I clear? మరి దీన్నే దట్ ఈస్ హౌ క్వశ్చనింగ్ ప్యాటర్న్ మారింది అంటే వర్డింగ్ ప్యాటర్న్ మారుతుంది, నామెన్క్లేచర్ ప్యాటర్న్ మారుతుంది, రైట్? ఈ మధ్య ఇలాంటి పదాలు వాడుతున్నారు. అపరెంట్కి ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ అనమాట. అపరెంట్ కెన్ బి డూప్లికేట్, అపరెంట్ కెన్ బి ఆల్టర్నేటివ్, అపరెంట్ కెన్ బి ఫాల్స్, అపరెంట్ కెన్ బి రొమాంటిక్, రైట్? మరి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సన్. పేర్లోనే ఏముంది? డూప్లికేట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద సన్. సన్ తిరగట్లేదు, మనము ఊహించుకుంటున్నాం. క్లియరా? మా ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు సన్ ఎలా మూవ్ అవుతుందమ్మా పైకి కిందకి? ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ ఇనిషియల్గా అయితే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్
క్యాప్రికాన్ అంటే 23½ నార్త్ నుంచి 23½ సౌత్ వరకు రైట్. మరి దీని మీద మన పూర్వీకులు స్టడీ చేశారు. అవర్ ఎల్డర్స్ హ్యాస్ బీన్ స్టడీ చేసి వాట్ దే డిసైడెడ్ ఇస్ నౌ సన్ విల్ బి ట్రావెలింగ్. సో సెంటర్లో తీసుకుంటే మరి దిస్ ఇస్ ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ ఈస్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ డేట్ ఈజ్ మార్చ్. అంటే ఇప్పుడు మన క్యాలెండర్ తీసుకుంటే దిస్ డేట్ ఈస్ March 22nd. బట్ ఆల్ అవర్ ఎల్డర్స్ యూస్ టు స్టార్ట్ దేర్ క్యాలెండర్ ఆన్ ద డే వెన్ సన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ మీద ఈక్వేటర్ వర్టికల్గా ఎప్పుడైతే సన్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద క్యాలెండర్. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ హిందూ మైథాలజీ ఆల్సో ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద క్యాలెండర్ ఈస్ చైత్రం. అవునా? ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద క్యాలెండర్ చైత్రం. మా చైత్రం అంటే ఇప్పుడేగా. This is a running thing, right? But Chaitram will start on the day when sun is on the equator, that is March 22nd. So where sun is starting on the equator, that is on March 22nd, right? I'll explain this calendar also, but in the later class I'll explain how calendars are designed, but ippatikaithe ardham chesukondi, right? So on March 22nd sun is starting on equator, but this will be called as equinox. What will be calling this? Equinox means sun is vertically on the equator. Am I clear? Sun is vertically on the equator. దీన్ని మనం ఈక్వినాక్స్ అంటాం. దీన్ని స్ప్రింగ్ ఈక్వినాక్స్ అంటారు. బట్ డీటెయిల్స్ మనం లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు చూసుకుందాం, రైట్? సో దిస్ విల్ బి ఈక్వినాక్స్. నౌ సన్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ టు ద నార్త్. టు హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ట్రావెలింగ్ అప్ టు ద 23½ రైట్? సో సన్ విల్ టేక్ నియర్లీ 3 months. దిస్ ఈస్ June 21st. మరి ఎగ్జాక్ట్గా March 22nd అని అనకండి. మనకు కొన్నిసార్లు ఇట్ మే బీ ఆన్ March 23rd ఆల్సో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్యాలెండర్ న్యూమరాలజీ, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్, రైట్? ప్రస్తుతానికి ఇట్ టేక్ ఇట్ as March 22nd and this is June 21st. వెరీ సన్ ఎక్కడున్న June 21st నా సన్ ఈజ్ ఆన్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, రైట్? మరి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అంటే నార్దర్న్ హెమిస్ఫియరా సదర్న్ హెమిస్ఫియరా? Northern hemisphere. That means from March 22nd to June 21st, these places will be experiencing more amount of sun. That means these areas are having summer, right? Again on June 21st, again sun is starting on the Tropic of Cancer, again is coming back to the equator, right? What is this date? This date is September 22nd or 23rd. September 23rd. But దీన్ని కూడా will be calling as equinox. September 23rd also called as equinox. That means for how many months sun is staying in the northern hemisphere? Up 3 months, down 3 months. 3 plus 3, 6. March to June to September. How many months? 6 months. So for 6 months north will be having summer. For 6 months sun is in the north, south will be having, చెప్పండి. 6 months అన్న ఎక్కడ ఉన్నాడు? నార్త్లో ఉన్నాడు. ఎవరికి దూరంగా ఉన్నాడు? సౌత్ వాళ్ళకి. సో వీళ్ళకి ఏముంటుంది? వీళ్ళకి సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి వింటర్ ఉంటుంది, రైట్? మరి దట్ మీన్స్ హౌ మెనీ సీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ద ఎర్త్? దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 seasons. మరి దర్ ఆర్ నో 3 seasons. రైనీ సీజన్ అనేది ఇండియాకి మాత్రమే ఉంటుంది. దట్ విల్ బి డిస్కసింగ్, రైట్? నో అదర్ కంట్రీ హ్యాస్ రైనీ సీజన్. ఆల్ కంట్రీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ seasons? 2 seasons. One is summer season, second is winter season, right? Half of the earth is having summer, half of the earth is having, that is why differentiation as north and south. North వాళ్ళకి summer ఉంటే south వాళ్ళకి winter ఉంటుంది. South వాళ్ళకి winter ఉంటే north వాళ్ళకి summer ఉంటుంది, right? Clear so far? No. So sun is from March to September, sun is on the tropical, sun is on the northern hemisphere. After to September 22nd, again sun will be traveling to the Tropic of Capricorn. This is December 23rd. Again sun will be coming back to the equator. Am I clear? Are we clear? Ante March nunchi March varaku what sun is doing? Sun is going to Tropic of Cancer, again coming to equator, going off Tropic of Capricorn, again coming to equator, right? But that means this is a cycle of the sun. Am I clear? So sun move అవుతున్నాడు కాబట్టి సమ్మర్ వింటర్ ఉంటుంది, రైట్? మరి ఇప్పుడు వీళ్ళకి సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు మనకేముంటుంది ఇక్కడ పైన? వింటర్. క్లియర్? సో 6 months సమ్మర్, 6 months winter. సో వెన్ ఈజ్ సమ్మర్ అని అడగానే టక్కున మార్చ్ టు సెప్టెంబర్ అని చెప్పకండి. ఎవరికి సమ్మర్ అని అడగాలి, అంతేగా? వెన్ ఈజ్ సమ్మర్ టు హూమ్? ఫర్ ఆస్ట్రేలియా సమ్మర్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫర్ ఇండియా summer is different, for South Africa summer is different, for Russia summer is different, for Brazil summer is different, for USA summer is different. Am I clear? USA కి సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు బ్రెజిల్కి సమ్మర్ ఉండదు. యూఎస్ఏకి సమ్మర్ ఉన్నప్పుడు ఇండియాకి సమ్మర్ ఉంటుంది, బికాజ్ యూఎస్ఏ ఇస్ ఇన్ ద నార్త్, ఇండియా ఇస్ ఇన్ ద నార్త్. ఆమె క్లియర్? మనం ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని?
బట్ దిస్ ఆర్ ఆల్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్. క్వశ్చన్స్ దీంట్లోంచి వస్తాయి మనకు. Am I clear? No. So, see, if I write the list, so when sun is starting on March 22nd, this will be calling as spring equinox. Then June 21st, summer solstice. June 21st, summer solstice. Next, again, September 23rd, again equinox, autumn equinox under, again equinox. Then December 23rd, winter solstice. Am I clear? So how many important days? 4 important days. If we speak about them, so when sun is on the equator, when sun is exactly on the equator, north, this areas and this areas will be having almost same temperature, right? When sun travels to the north, complete north will be having more temperature. And this June 21st will be called as longest day in the northern hemisphere. Can I call June 21st as longest day in northern hemisphere? Longest day. సన్ మన దగ్గర ఎక్కువసేపు ఉన్నాడు అంటే మనకి ఏమి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఓకే, కాన్సెప్ట్ పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు మనకు సమ్మరే కదా. వింటర్, మొన్న పోయిన వింటర్ గుర్తుందా? చీకటి ఎప్పుడు పడింది? 5:45, 6కి ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ డార్క్నెస్. ఇప్పుడు చీకటి ఎప్పుడు పడుతుంది? 6:37. ఈవెన్ ఎస్టర్డే 6:45 కూడా స్టిల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ లైట్, రైట్? ఎందుకు? డిసెంబర్లో సన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి మనకు త్వరగా చీకటి అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు సన్ మనకు దగ్గరగా, సి వేర్ ఇస్ ఇండియా? ఇండియా కాదు, హైదరాబాద్ ఇస్ సమ్వేర్ హియర్ అనుకోండి. హైదరాబాద్ సమ్వేర్ అంటే మా సన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇప్పుడు మన మీద ఉన్నాడు, అందుకే మనకు ఎండలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంతేగాని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని అరవకూడదు. జాగ్రఫీ చదువుకుంటే మా సన్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ అస్, ఆబ్వియస్లీ ఏముంటాయి? ఆబ్వియస్లీ ఎండలు ఎక్కువ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్. అంతేగాని ప్రతిదానికి ఎన్విరాన్మెంట్, ప్రతిదానికి పొల్యూషన్, ప్రతిదానికి సెల్ ఫోన్లు వాడకండి అంటే అది that is also a reason. But basic common sense is sun మన పైన వెళ్తున్నాడు ఇప్పుడు. sun is traveling, that is why we are having more temperature, right? Now అందుకే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ డే అనేది long also. June 21st will be the last day of the sun in the northern hemisphere, that is Tropic of Cancer kabatti June 21st we claim it as longest day on northern hemisphere. If June 21st is the longest day on northern hemisphere, south ki em avutundi? What will happen to Tropic of Capricorn? Good, June 21st is the shortest day. Ante ikkada ela raskochu, June 21st northern hemisphere long day, southern hemisphere short day. Ante day will be for nearly 14 hours. Long day ante day will be for 14 hours, night will be for only 10 hours. Am I clear? Everyone, am I clear? Now again same ikkada em avutundi when sun is on the Tropic of Capricorn, for southern hemisphere it is the longest day. December lo sun ekkada unnadu? Tropic of Capricorn. Veellaki it will be the longest day, manaku northern hemisphere it is the shortest day. Which is the longest day? Appudu mana question enti evariki? For northern it is June 21st, for southern it is December 23rd. Am I clear? Right? Dates old books prakaranga ivi, right? Because malli Google lo somewhere in some books it will be December 22nd, September 22nd, that doesn't matter. Am I clear? Old books like the dates ivi. Am I clear? So when is the longest day in northern hemisphere? June 21st. When is the shortest day in northern hemisphere? Shortest day in northern hemisphere 23rd December. Confuse avakandi. Inkokati, there is nothing to worry here. See, it is not like your degree exams. It is not like your degree, someone is giving you merit, non-merit, అది కాదు. ఇక్కడ నువ్వు నేర్చుకుంటే నేర్చుకున్నావు, నేర్చుకోలేదు అంటే నేర్చుకోలేదు అంతే. దీని మీద మీ లైఫ్ అని డిపెండ్ అవ్వదు. థింక్ దిస్ యాజ్ అ కామన్ సబ్జెక్ట్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి పోనీ అర్థం కాలేదా? ఇది అర్థమైంది, మరి ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారంటే నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తానో ఇయ్యనో అనే థాట్ మీ మైండ్లో అవసరం లేదు.
It is not a degree exam, we are not a degree faculty. తిట్టట్లేదు కదా? Okay, clear? So which is the longest day in northern hemisphere? June 21st. Shortest day in northern hemisphere? December 23rd. Longest day in southern hemisphere? December 23rd. Shortest day in southern hemisphere? 21st June. Equal day on the earth? Equal day? March 22nd and September 23rd. Equinox. My equi ante enti equal. Nox ante daytime, right? So equinox ante enti both north and south will be having the same daytime. But north ante purti north తీసుకోకండి, only near to the tropics. Am I clear? Are we clear with this? So that is why we have drawn this 23.5 and 23.5. అక్కడ దాకా clear. Why 66? Why 66? Why 66 is, we have discussed the shape of that bulge. So this bulge, the highest point of bulge is 66.5 degrees. The highest point of bulge is 66.5 degrees. That means whenever sun, let me write here. See, Tropic of Cancer, sun is here. Okay, కొద్ది దూరం తీసుకుందాం. Tropic of Cancer, let us think June 21st sun is here. June 21st sun is here. This is Arctic Circle. This is Arctic Circle, 66.5. So when sun is here, the rays of the sun will be falling. The rays of the sun will be falling in the, like rays of the sun padtayi. But rays of the sun doesn't go beyond 66.5. Why it doesn't go beyond 66.5? Because there is a bulge. Bulge ante addu undi, like ila unnappudu if I am standing here, my sun is here, this bulge will stop the rays. This bulge will stop the rays. But that is why when exactly sun is on the equator, if a person is standing away from the bulge, ante bulge paina nilbaddadu ante on the day of the equinox, March 22nd, this person can see the upper part of the sun. This person can see the little part of the sun, right? Mala sun, up to where sun is coming? Sun is coming up to Tropic of Cancer. Sun is coming up to Tropic of Cancer. When sun comes to Tropic of Cancer, he can see the complete sun. Right? But that means this person is seeing the complete sun only on the day of summer solstice. అర్థమవుతుందా? Now that means if I take దీన్ని మనం 90 degrees గా తీసుకుంటే, if you are standing here, this is March 22nd, I am seeing sun. I am seeing a little part of the sun. As the days passes, this is June 21st, I will see the complete sun. Again sun will start setting. That means for the people above 66.5, sun sets like moon. You didn't get it. Sun sets like moon ante how you are seeing moon? Daily moon will be increasing. One day it will become complete picture. Again moon size decrease అయ్యి మళ్ళీ అలా వాళ్ళకు ఉంటుందంటే for them 6 months is day, 6 months is night. For them 6 months is day, 6 months is night, because of the bulge. I hope you understood. Bulge వల్ల వీళ్ళకి on March 22nd what exactly happens? They will see the sun. So as the time passes, sun వాళ్ళకి moon లాగా పెద్దగా అవుతూ ఉంటుంది, right? When they can see the complete sun? June 21st, right? Again sun starts setting, right? Again after September 23rd they cannot see the sun. Who will see the sun from September 23rd? The person who is standing in the southern hemisphere, right? For them day will be starting, for them night will be starting. Am I clear? So in above Arctic Circle and below Antarctic Circle, 6 months day and 6 months day and 6 months night. Am I clear? But that is why polar bear, what polar bear does? Hibernation. Polar bear goes into hibernation. 6 months పడుకుంటుంది, 6 months it will eat for 6 months, it will sleep for 6 months. What nature is saying is, when it is a daytime, eat. When it is night time, what you people are doing? Eating in the night time. Night street food, late night. 4 AM కి బిర్యానీ ఇవ్వడం తిని నాకు చెప్పు. నేచర్ చెప్పేది ఏంటి?
నేచర్ చెప్పేది ఏంటి, చీకటి ఉన్నప్పుడు పడుకోవాలి. మీ ఆర్ హ్యావింగ్ 4 AM బిర్యానీ స్టాల్స్. 4 AM బిర్యానీ హైదరాబాద్లో మంచి ఫేమస్ అవుతున్నాయి. 4 గంటలకు అసలు బిర్యానీ ఎలా తినాలనిపిస్తుంది? నేచర్ ఏం చెప్తుంది? నైట్ ఉన్నప్పుడు పడుకోవాలి, డే టైంలో తినాలి. మా పోలార్ బేర్స్ విల్ ఈట్. పోలార్ బేర్స్ డజంట్ స్లీప్ ఫర్ 6 months. దే విల్ ఓన్లీ ఈట్ ఫర్ 6 months, దే స్లీప్ ఫర్ 6 months, రైట్? మా దట్ ఈస్ వాట్ హైబర్నేషన్ అంటే. నైట్ పడుకోవాలి, పొద్దున లేచి ఉండాలి, రైట్? ఆమె క్లియర్? మా ఇది ఎప్పుడు అవుతుంది? 66 పైన అవుతుంది కాబట్టి అగైన్ వీ డిమార్కేటెడ్ 66. ఆమె క్లియర్? దట్ మీన్స్ 24-hour format. Which place comes under Arctic Circle? Which places comes under Arctic Circle? When you are typing in chat box, please don't type your shortcuts. Keep it formal. Type the complete words. నాకు ఈ చాటింగ్ అది రాదమ్మా. నాకు చాటింగ్ టెక్స్ట్ చదువుతారు కదా, TTYL టాక్ టు యూ లేటర్, అట్లాంటివి నాకు రావు. సో కొద్దిగా ఫుల్ ఫామ్స్ రాయండి. విచ్ ప్లేసెస్ కమ్స్ అండర్ ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ అంటే దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. Here I am talking about 6 months a day, 6 months. This perfectly we can see in the Norway. This perfectly we can see in the Norway, right? Here it is not every place, every country after 6 will be having 6 hours day and 6 hours night. It depends upon the location, right? This 6 months day, 6 months night we can experience in Norway, we can experience in Greenland, we can experience in the northern places of Canada. Alina south coast se southern places of Australia. Don't be sorry. Okay, don't be sorry. Nana sorry kuda nuvu short form lone type chesavu. No, don't take me bad. People who are staying in the online, don't నన్ను తిట్టుకోకండి. ఈ పదాలు మీరు అలవాటు చేసుకోకండి. మీకు లైఫ్లో ఇవి చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తాయి మీకు. మీరు వన్స్ మీరు కూడా యూత్, మీరంతా జెన్జీ కిడ్స్ కాబట్టి వాట్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు సే ఇస్ స్పీక్ ఇన్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఇంగ్లీష్ విచ్ ఆపోజిట్ పర్సన్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఆపోజిట్ పర్సన్ అర్థమయ్యే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడండి. ఇవి మీకు అలవాటు అయిపోతే రేపు పొద్దున్న మీరు రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఇలానే రాస్తారు ఫాస్ట్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెయిన్స్ రాసినప్పుడు ఫాస్ట్గా లైక్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ షార్ట్ కట్ రాసేస్తారు. అండ్ ఇంకొకటి ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఇఫ్ యూ స్పీక్ ఇన్ తెలుగు, టైప్ ఇన్ తెలుగు. ఇంగ్లీష్ని తెలుగుని ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయకండి. దట్ విల్ వెరీ మచ్ అఫెక్టివ్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్. మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో మీకు రైటింగ్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఒకవేళ మీరు తెలుగులో టైప్ చేయాలనుకుంటే తెలుగు అక్షరమాలలో టైప్ చేయండి. ఇఫ్ యూ టైప్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, డోంట్ టైప్ తెలుగు ఇన్ ఇంగ్లీష్, టైప్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ అడ్వైస్, రైట్? అట్ ద సేమ్ టైమ్ డోంట్ యూజ్ ఎనీ షార్ట్ కట్స్. ఆమె క్లియర్? ఇది మీకు గ్రూప్ 1కి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. Don't use any shortcuts. If possible, stop texting in the phones. That will affect your brain. చాలా ఎఫెక్టివ్. మీరు అదే గ్రూప్ 1లో రాసేసారంటే ప్లీజ్ టర్న్ ఓవర్ అనే రాయాలి. PTS అని రాయకూడదు. ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ అనే రాయాలి, ఈజీ అని రాయకూడదు. దట్ ఎగ్జామినేషన్ డజంట్ యాక్సెప్ట్. Am I clear? Good. ఓకే. మిస్టర్ ఎం అంటే ఎవరమ్మా ఇక్కడ? మౌనిక. ఓకే మౌనిక, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్? ఓకే ఇఫ్ యూ కమ్ బ్యాక్, సో ఇవి ఎక్కడ మనకు ఎగ్జాక్ట్గా కనిపిస్తాయి? ఇవి నార్వే అంటే విచ్ ఆర్ నియర్ టు ద పోల్స్కి దగ్గరగా ఉన్న దగ్గర నార్వేలో కానీ లేదంటే గ్రీన్లాండ్లో కానీ, అలానే సౌత్కి వస్తే నియర్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ హోల్ అంటార్క్టిక్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, రైట్? దట్ ఈస్ వై అంటార్క్టికా ఇస్ అ డిఫరెంట్ కండిషన్. సి ఇన్ ద ఆర్క్టిక్ సర్కిల్ విల్ బి హ్యావింగ్ పోలార్ బేర్స్. దెర్ ఆర్ నో పోలార్ బేర్స్ ఇన్ ద అంటార్క్టిక్ సర్కిల్. అంటార్క్టిక్ సర్కిల్లో పోలార్ బేర్స్ లేవు. ఎందుకంటే దిస్ సదరన్ పోల్ ఈజ్ మచ్ కోల్డర్ దెన్ ద నార్దర్న్ పోల్. ఇట్ ఈస్ సో కోల్డ్ సచ్ దట్ నో స్పీసీస్ కెన్ సర్వైవ్ దర్. అక్కడ లైఫ్ అనేది ఉండదు, రైట్? అంటార్క్టికా కెనాట్ ఫైండ్ లైఫ్. ఆమ్ ఐ క్లియర్? సో పోలార్ బేర్స్ ఆర్ ఓన్లీ present in northern hemisphere, that is in the northern pole. Clear everyone? Where in the class are we clear?
So are we clear with the latitudes? Why exactly 66 and off? Why exactly 23 and off? More data we'll be discussing in our class, right? But depending on this, wind system is developed. Depending on this, Coriolis force is developed, right? We'll be discussing Coriolis force, but we'll take a break before discussing a Coriolis force. Am I clear?